दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना जारी है। मीडिया के साथ सहाफ़ी बिरादरी के साथ इफ्तार का ये मंजर आप देख रहे हैं। बेंगलुरु के दारुस्सलाम में जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक की जानिब से सहाफ़ी और मीडिया के नुमाइंदों के साथ इफ्तार गेट टुगेदर इफ्तार मिलन प्रोग्राम हुआ। मुख्तलिफ अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के नुमाइंदे मौजूद रहे। समाजी हम आहंगी और तरक्की में मीडिया का किरदार, द रोल ऑफ मीडिया इन सोशल हारमनी एंड ग्रोथ, इस मौजू पर गुफ्तगू हुई। जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के सेक्रेटरी अकबर अली उडुपी ने कन्नड़ा जबान में खिताब करते हुए माह रमज़ान रोज़े के मकसद और पैगाम पर रोशनी डाली और ये बात कही कि रोज़े के कई जिस्मानी फ़ायदे रूहानी फ़ायदे हैं और इसका असल मकसद बंदों में खुदा का खौफ पैदा करना है। जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी ने कहा कि मौजूदा दौर में नाइंसाफ़ी, जुल्म तशद्दुद हर दिन की सूरत हाल बन चुकी है। मौजूदा हालात में मीडिया की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा होती है। सहाफ़ी हजरात और मीडिया के नुमाइंदे इंसाफ के लिए हमेशा खड़े रहें। हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नूए इंसान को, उखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़बां हो जा। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೆ ಇಹ ಮತ್ತು ಪರ ಲೋಕದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಉಪಾಧಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ। ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರಮದಾನಿನ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾಕಾಗಿ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಯಾಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಇದರ ಉತ್ತರ ಈ ಮಾನವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕುರಾನ್ ಕೊಡ್ತದೆ। ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಸೂಕ್ತ 183ರಲ್ಲಿ ಕುರಾನನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವತರಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲಜೀನ ಆಮನು ಕುತಿಬ ಅಲೈಕುಮುಸ್ ಸಿಯಾಮು ಕಮಾ ಕುತಿಬ ಅಲಲ್ಲಜೀನ ಮಿನ್ ಕಬ್ಲಿಕುಂ ಲಅಲ್ಲಕುಂ ತತ್ತಕೂನ್। ಓ ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ಗತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವ ಭಯದ ಗುಣ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣ। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕುರಾನ್ ಬಂದಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ। ಗತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾನಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಮುದಾಯಗಳು ಏನಿತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ। ಸೊ ಕುರಾನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಗತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ನಿರ್ಬಂಧ ಇತ್ತು, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ, ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ। ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕುರಾನ್ ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತದೆ। ಇದು ಕುರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ದೌತ್ಯ, ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ, ಧರ್ಮದ ಬ್ಯೂಟಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ಧರ್ಮ। ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಧರ್ಮದ ಬ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಧರ್ಮ ಯಾಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಇರುವುದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವರ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಬಂದಿರುವುದು ಅಂತ। ಇದು ಧರ್ಮದ ದೌತ್ಯ, ಇದು ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಒಬ್ಬರೇ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 1.25 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಆದಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಜರತ್ ನೂಹ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಜರತ್ ಮೂಸಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಜರತ್ ಈಸಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ। ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ,
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ, ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ, ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ಎಣಿಸಿದ್ದು ಭಾವಿಸಿದ್ದು strife and chaos everywhere, injustice and oppression and falsehood. That seems to be the order of the day. Unfortunately, this is what is the outcome of our own deeds and misdeeds, our own acts of commission and omission. We need to be alert to the situation and fulfill our responsibilities in redeeming and rectifying the situation. The ayah was recited, one small verse of the ayah, which was recited in the beginning, also talks about standing up for the cause of justice. So people who believe, stand up for the cause of justice, be the standard bearers of justice, be witnesses unto Allah. In today's world, when there is so much happening around us, आवाज़ नहीं कर दिया है, टुकड़े टुकड़े हुए इंसान को, अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की जुबान हो जा. The message that we need to carry, and the message what probably Ramadan also has to offer in these circumstances is to develop that attitude, develop that character which wouldn't take things lying down. Rather, we should stand up for the cause of justice. Fasting is, as was described in the beginning, an important institution which is a necessary component of all religions. Fasting has been prescribed so that we develop self-control on our desires. There are two problems that affect the society today. One thing is we find materialism and selfishness, self-centeredness, and being a slave to passions is a weakness that most people are suffering from. एक तरफ हमारी खुद ही मजबूत नहीं है और हम अपने ख्वाहिशात के और हमारे पैशंस के गुलाम बने हुए हैं. दूसरी तरफ ये बात भी है, the second aspect which I would like to bring forth to your attention is you see that man has become master of his own self, of his own. He doesn't think that he is answerable to anybody, that there is any superior power to whom he is responsible to, he is answerable to somebody who is watching over him. ये खुद ही जो हमारी है, एक तरफ ये कमजोर है, दूसरी तरफ खुदा की हकमियत को, खुदा के वजूद को वो तस्लीम इंसान आज तस्लीम नहीं करता, इसके हवाले नहीं करता है. तो ये दो खराबियां ऐसी हैं जिसके नतीजे में आज सोसाइटी में सब कुछ हम देख रहे हैं. Fasting is an institution which aims to attend to both these issues. On one hand, it's a training in self-restraint, in developing self-control, and how we master our passions, our own desires. Are we a slave to the desires? Are we able to control the resources that God has given us within ourselves and outside in the world? If we look at fasting, it enchains or it helps us to detach ourselves from the material attachments. The need for food, water, rest, and sex. These are the four basic urges that drives within every person. These are the four urges which are chained or which are disciplined or which are put under regulation during this whole month-long fasting. We are asked to fast from a particular time, early in the morning. Whatever is lawful in other times becomes unlawful. Today,
the misfortune is not that evil is just rampant in the society. Rather, the bigger misfortune is people who've been good, people who certainly are good natured. They don't seem to be as active as they should really be. It is the duty of well-meaning people, it is the duty of justice-loving people, it is the duty of the common citizens like all of us that we should take cognizance of the situation. Whilst evil is organized, the good should also be organized. And if we do corrective efforts, God willing, we'll certainly be in a position to change the situation. Especially in the given context and the difficulties that we are facing, especially in our country today, and also the fact that people who have gathered here are people who belong to the field of media. We have an important role to play. You can think about great names and the service that they are doing. Ramesh, for example, Sardesai, for example, Deep Sardesai, for example, Rupati, for example, Art Zubair, for example. They are all shining lights in the media community. And every one of you, in your own way, is trying to fulfill the role that is expected of you. Hence, in these situations, how we can champion the cause of justice, and how we should stand up for the rights of the underprivileged and the common people whose rights are trampled upon in this period and times when we are seeing the disenfranchisement happening in such a large scale. The safeguarding of fundamental rights and constitutional ideas is a bounden duty, an important duty that we all have to fulfill. I only appreciate the good efforts that you journalist friends are taking. We should come together more often, and we should devise ways of how we counter the situation. Ramadan should help us develop these virtues of standing up for the cause of justice. Ramadan is a month where you've developed this sense of accountability and empathy with the common man, empathy with the people who are disadvantaged. This is a month which helps us to develop patience and restraint. This is a month where we practice charity in a big way. As we all know, Muslims are supposed to spend 2.5% of their wealth in charity, and most of them practice charity during this month. And it was the practice of the Prophet that he would do charity in a big way. And no person who has any need would go unanswered. So there is a need to develop these qualities, and the brotherhood that Ramadan teaches us. All Muslims fasting at the same time, and the atmosphere that it creates is something which is really electrifying. Really, it helps us to. It creates a season of virtue and goodness in the society. So.